About these two organisms, we will discuss predominantly actinomyces and nocardia. Now, first let us consider about actinomyces. Now, they are anaerobic group of organisms. They are spore forming and they are gram positive rods. Among them, predominantly there are four groups of organisms which cause human diseases. These include actinomyces, mobilincus, lactobacillus and propionibacterium. Now, some of them are facultatively anaerobe, some are obligate anaerobe, and one very important point that you should remember that these group of organisms are part of the commensal flora. Commensal flora means the organisms which are associated with human body, be it skin or mucous membrane. The other bacteria, that is the bifidobacterium and eubacterium, they cause only opportunistic infections. They are not generally associated with routine infections, only opportunistic infections. Okay. So, among these group, we are only concerned about these four. Now, let us consider, if we look at this picture, you can appreciate that the four group of organisms, these include actinomyces, propionibacterium, mobilincus. Now, propionibacterium, as you know, is a commensal of the skin and is associated with, very commonly associated with infection of the skin like acne. You will go and read that acne is a particular skin condition, especially affecting the teenage girls and boys, and superinfection is predominantly caused by propionibacterium acne. Now, among actinomyces, as you can see, the common infections that are associated with actinomyces include cerebral, cervical, thoracic, abdominal and pelvic. That means almost all important organ systems can be affected by this. The anaerobic cocci, they can cause infections like brain abscess, endocarditis, osteomyelitis, intra-abdominal infections. And please remember this group of organisms, mobilincus, they are more commonly associated with bacterial vaginosis. This is slightly different from bacterial vaginitis. Just very briefly, I will mention the differences between bacterial vaginosis and bacterial vaginitis. As you can observe that vaginitis means inflammation of the vaginal mucous membrane. However, in vaginosis there is no inflammation. There is only altered flora, and because of the altered flora, there is a change in the environment. Okay. Now, coming to actinomyces, as you can see, the name has two parts, actino and myces. Obviously, myces refers to fungus. So, obviously, you would be curious about the thing why this particular bacteria has a myces name in it. It is a facultative or strictly anaerobic gram positive rod. It is not acid fast. Just remember this and I will explain later on. Grows slowly in culture and it is associated with only chronic infections. Because it grows very slowly, the infections commonly attributed are slow. That means subacute and chronic infections only. Now, here comes the important part. When these are isolated from clinical specimens or in culture, we can see delicate filamentous forms. Filament means thin rod like forms. Now, these are commonly associated with fungi. Hence, they were initially thought to be as fungus and the name was given as actinomyces. However, they are true bacteria, they are not fungus. Why? Because they lack mitochondria, they do not have a nuclear membrane, reproduce by fission and are inhibited by penicillin. When I say they are inhibited by penicillin, that means the drug acts on the bacterial cell wall. I think you have read about the general properties of fungus. The fungal cell wall, first of all, fungus is a eukaryotic cell. It has got a different cell wall composition as compared to bacteria. Okay.
Now, the predominant human pathogen include Actinomyces israeli, Nicelandii, Rendingi, and Turicensis. This is the picture. As you can see, this is the colony which has grown on a culture media, and I think you have observed some bacterial colony in your practicals, and I think you can easily appreciate that this colony is very much different from routine bacterial colonies. They are much more raised, forms clump, and has a hair-like projection. This is the reason why they were initially thought to be as fungus. However, on gram stain, you can see thin, long, filamentous bacteria. Okay. Now, where are these organisms generally present? I have already said they are part of the commensal. They are associated with upper respiratory, that means mouth, oral cavity, and paranasal sinuses, gastrointestinal tract, and more importantly, female genital tract. They are not present on skin surfaces. If they are not present on skin surfaces, how do they enter into the body? Because if the normal mucosal barriers are disrupted, it could be due to trauma, it could be due to surgery, or it could be direct inoculation. Understood? Now, this chronic disease caused by actinomyces is called actinomycosis. Please remember, although the name has mycosis in it, it is not a fungal infection. Okay. Now, when I say chronic, it forms chronic granulomatous lesions. So, basically, as with all granulomatous infections, they form suppurations, and one interesting finding in this infection is that this suppuration might open into the skin, and this opening is called as a sinus tract. Okay. On microscopy, sometimes the pus cells or the suppurative material that is collected from the abscesses, when collected, we can see this kind of big granule. These granules are called as sulfur granules. Why sulfur? Because they are generally or commonly yellowish in color. However, this color may vary depending on the species which causes the infection. Okay. Initially, it was found to be yellow in color, hence called as sulfur granules. Now, what are these sulfur granules? They are the mass of the filamentous organism bounded by calcium phosphate. Now, this calcium phosphate is obtained from the human body. Okay. So, the organisms remain in clumps. Now, because it is a chronic infection and suppurative, the lesions generally have a wood and hard feeling. It is not a soft and purulent feeling that is commonly associated with other bacterial infections. Nowadays, actinomycosis are very rare, because I will explain it later, you will understand. However, even though it is rare, please remember they are commonly associated with oral infections. Any kind of oral procedures may lead to oral infections. Even though these infections are common, but please remember they are polymicrobial in nature. That is, this organism does not cause the infection alone. Polymicrobial infections are very commonly associated with them. Now, the actinomyces are present in the human body, so they are endogenous, there is no exogenous source. So, what are the possible locations of infections? Obviously, if it is present in the mouth and oral cavity, cervicofacial infections are the most common infections. Other than that, I have already said, because they are present in the oral cavity, there is a chance of aspiration of this organism into the lower respiratory tract, thereby causing thoracic infections. Again, the two other common sites are the gastrointestinal tract and the female genital tract. Now, if the gastrointestinal tract, suppose there is a trauma or a surgery that has been performed, and this organism gains access into the from the mucosal surface into the intestine or into intraperitoneal region, it can cause abdominal infections. Finally, please remember, because it is present in the female genital tract, it is very commonly causes female genital infections, which can extend into the pelvis. This is called as
pelvic inflammatory disease or PID. One of the very common associative factor are intrauterine devices. Why? Because these intrauterine devices like an IUD may form a nidus which allows this organism to grow. And finally, any kind of systemic infection may seed into the central nervous system, thereby causing central infections within the central like cerebral abscess, very rarely meningitis. Now, if you can see this picture, this is an example of a cervicofacial lesion. It's a hard nodular surface with an opening, suppurative lesion, and you can see there is an opening on the skin through which the pus comes out. When this comes out, we call it as a sinus opening. Now, this process is a very slow and relatively painless process. That is the reason why many times you will encounter patients with a swelling in the jaw, and the patient will complain that this swelling is present over a long period of time and often neglected. Now, what are the important things that you should remember when you are suspecting actinomyces cases? It's a tissue swelling with fibrosis. When can you appreciate fibrosis? It becomes hard and woody in consistency. Fibrosis along with draining sinuses along the angle of the jaw and neck. This would give you a probable indication of cervicofacial actinomyces. Understood? So, a hard woolly swelling at the angle of the jaw, which may or may not open, and if it opens, will have sinus tract. Now, other forms I have already said, it could be thoracic, abdominal, and pelvic. Now, pelvic actinomyces are one of the very important causes of PID, which leads to infertility and infections in females. Central nervous system, I have already said, as a sequelae of a systemic infection may present with a solitary brain abscess or sometimes rarely in meningitis. Another important aspect of actinomyces is this entity called as non-specific febrile illness. Sometimes many patients present with only fever and no other clinical signs and symptoms. Systemic infection may cause chronic granulomatous disease with a focus sometimes not detected early on. Now, because it's a chronic and a granulomatous infection, there will be slow release of cytokines, and the patient will only complain of low grade fever. Okay. So, the more you go on reading about various pathogens, you will encounter that febrile illness can be differentiated whether it's an acute or a low grade fever. Systemic actinomycosis is one of the differential diagnoses of low grade fever. Now, let us come to the laboratory diagnosis. The most important part of laboratory diagnosis is obviously microbiological diagnosis. Now, in microbiological diagnosis, because laboratory confirmation is difficult. Why? Because remember, it's a very slow growing organism and it's a part of the commensal flora. So, if the sample is taken from any site wherein this is a part of the commensal flora, it is very difficult to attribute this organism as a pathogen. Understood? So, what would be the best sample? The best sample would be, we have to take out the pus or the suppurative material from the lesion. And these lesions will have this called sulfur granules. Okay. Now, these sulfur granules, I have already said, they are aggregates of the bacteria. So, that would be the best sample. Now, because these granules are very sparse in the suppurative material, we need a lot of material for culture. That is a very important part. Hence, please remember, a large amount of pus and tissue should be collected. The best possible sample will be an aspirated sample. The next best sample, if there is a sinus tract, is the pus that has excluded out. Okay. Now, these sulfur granules, if they are obtained, they can be crushed between two glass slides and stained.
and they can also be cultured. On staining, we will see gram-positive branching rods, and on culture, we will see a growth like this. This type of growth is also known as molar tooth appearance. Almost resembles the molar tooth of human beings. Okay. Now these organisms go under anaerobic conditions and they are very slow growing, takes about 2 weeks to grow. Round about 2 weeks to grow. Now further identification can be done by specific biochemical test or other test like a nucleic acid amplification test or a multitop analysis. However, this is generally not required. Finally, sometimes in the laboratory, a patient with a febrile illness whose blood sample has been submitted for culture, sometimes this organism might grow in blood culture. Now, in this context, please remember actinomyces as a cause of sepsis is a very difficult to establish because they are part of the oral commensal flora. Transient bacteremia by actinomycosis can occur very frequently. Any kind of oral manipulation like teeth manipulation, teeth extraction, or even simple brushing of teeth can lead to transient bacteria. Okay. So, if this organism grows in blood culture, always consider the possibility of a transient bacteremia, and the actual attribute and cause of sepsis might be a different organism. If it is identified in a blood culture, then what we will do? We will have to look for a specific focus. Okay. What are the focus that we can look for? We can look for any cervical or facial lesion, or a thoracic lesion, or an abdominal, or a pelvic lesion. Okay. And very rarely we can also have to do any kind of imaging like a CT scan of the brain for detection whether there is a cerebral abscess or meningitis. Those are very rare, but keep this possibility in your mind. Now, coming to the treatment, what would be the best treatment? If there is a lesion, the best treatment would be to remove the lesion, drain, surgical drainage and removal. Among antimicrobial therapy, they are very commonly susceptible to penicillin, which is also the drug of choice, and other group of drugs like carbapenem, macrolide and clindamycin. Although they are anaerobic, please remember they are resistant to metronidazole. Hence, the drug of choice in actinomyces, at least in your level, would be penicillin. Okay. Now, what would be the duration of therapy? Because these infections are chronic and slow growing, so we need to give prolonged therapy for about 4 to 12 weeks. And what would be the preventive measures? Especially in immunocompromised patients, we have to maintain a good oral hygiene, and if there is a possibility of transient bacteremia or dislodgement like any dental procedure, prophylactic antibiotics, especially of penicillin group of drugs, should be given. Okay. So, this was all about actinomyces. Okay. So, what are the points that you should know? Although the name has myces in it, it is not a fungus, it is a bacteria. It is a gram-positive bacteria, anaerobic, maybe facultative or strictly anaerobe. They are part of the commensal flora. So, all infections are endogenous. Where these organisms are found? In the orofacial region, in the gut, that is the GIT, and in the female genital tract. So, what are the infections that we can encounter? Most commonly, we can encounter cervicofacial infections, and if they are aspirated, we can get thoracic infections, abdominal infections, especially if there is a trauma or a surgery done, and pelvic infections from the genital tract. Okay. Rarely they may disseminate and cause central nervous system infections manifested by cerebral abscess or rarely meningitis. The drug of choice in this case would be penicillin. There is requirement of prolonged therapy. The best maneuver would be surgical drainage, and for diagnosis we need
the pus and the suppurations. An interesting feature of this suppuration would be the presence of sulfur granules. What are the sulfur granules? They are the agglomeration or conglomeration of bacteria within the pus along with calcium phosphate. Okay. And always remember, if you think that this patient is a case of actinomyces, always inform the laboratory beforehand prior to sending the sample. Why? Because this organism needs prolonged incubation up to 12 weeks. If the laboratory is not informed, the result might not come positive. Okay. So this was predominantly all about actinomyces. Another group of organisms that we will consider, some bacteria which are weakly acid fast. Till now you have been taught about acid fast bacilli. These acid fast bacilli are of genus Mycobacteria, either Mycobacterium tuberculosis complex or Mycobacterium leprae. Other than that, there are other bacteria which can also be acid fast. Among these group, we have this group of organisms. These include Nocardia, Rhodococcus, Gordonia and Sucamurella. Among them, Gordonia and Sucamurella, they generally causes opportunistic infections. The main predominant concern is about Nocardia and Rhodococcus. Rhodococcus, it's a bacteria which can have a pleomorphic form, can form a bacilli and is actually a cocci and may cause pulmonary infections. I think for you this is enough about Rhodococcus. The main important organism we will consider is Nocardia. Now let us consider about Nocardia. This is a strict aerobic rod which have branched filaments within tissue. Can you see this thin filamentous like structure which have divided at an angle? This is called branch. Now this sort of branching filaments in the tissue is generally seen in case of fungal infections. However, it is not a fungus. They are gram positive cell wall and have a characteristic bacterial cell wall. Hence, they will be sensitive or antibacterials will be effective against this group of organisms. Now, in gram stain, they are generally gram positive, but important thing you should remember is they do not take up the gram stain very well. Sometimes the staining may not be taken up. Hence, it may also appear as gram negative. Okay. Although it's a gram positive organism, sometimes, especially in clinical samples, gram staining may not be taken up by the bacteria. Hence, they might appear as gram negative, but they are gram positive. Okay. Now, this bacteria has a cell wall structure similar to Mycobacteria. The differentiating feature is the mycolic acid. In Mycobacteria, the chains of mycolic acids are much longer. However, in Nocardia, they are much shorter. So, they have an acid fast property, but there is a significant difference. The difference is that we can appreciate this acid fastness when we are using weak solution like hydrochloric solution. What was the acid that was used in staining Mycobacteria? 20 to 25% sulfuric acid or 5% in case of Mycobacterium leprae, but the acid was sulfuric acid. But over here, although the bacteria has mycolic acids, but there are different properties. Over here, we generally use HCl as a decolorizing agent, and after staining with acid fast and decolorizing with weak hydrochloric solution, we can see these are red colored thin filamentous branching bacilli. Okay. Remember that I have already told you in actinomycetes, they are also thin branching filaments, but they are not acid fast. Okay. But Nocardia, they are acid fast. That is the most important differentiating feature. Now, another important factor that is present in Nocardia is a cord factor. This is the biochemical
structure, that is trehalose dimycolate. I think you have also read about cord factor or cording factor in Mycobacterium tuberculosis. You have read? I think you should read. This factor is also present. What is the significance of this cord factor? They help in intracellular survival of the bacteria. Intracellular means within macrophages. Now they are catalase positive and they grow very slowly, require about 3 to 5 days of incubation. Now whenever I say a bacteria which grows slowly, that means you have to inform the laboratory before you send the sample. Generally, most of the persons, if the causative organism is a bacteria, they grow generally about within 48 hours. But this organism take about 3 to 5 days. Okay. Now this is the picture. You can see small white colonies, circular colonies, dry colonies can be seen, and over time this white color fades and may become waxy to yellow. If they are prolonged, incubated furthermore, then we can see this kind of cottony structures coming out from the colonies. These are called as aerial hyphae. Aerial means that is going in the air, not within the media, in the air. And hyphae means this sort of structure is seen in fungal growth. I think you have seen fungus growing in say in a seepage wall. You will see it grows with aerial hyphae. This bacteria also grows aerial hyphae like this. There are many species of nocardia, and although some of them can be differentiated based on biochemical analysis, but exact identification is very difficult. Proper identification can be done based on either a nucleic acid amplification test or multi-TOF analysis. That is generally not done. Now, this organism can prevent phagocytosis by producing toxic oxygen metabolites. Like, because it's a strictly aerobe, they will produce catalase and superoxide dismutase. I think I have already told you about the differences between aerobic and anaerobic bacteria. So they produce catalase and superoxide dismutase, which prevent the fusion of phagosome and lysosome, and they prevent acidification of phagosome, and finally avoid acid phosphatase mediated killing, thereby making phagocytosis ineffective. Understood? So there are two main virulence factors. One is a cord factor which prevents phagocytosis, opsonization, and this factor stops phagocytosis in the process. Actinomycetes, they are always endogenous infections. They are not exogenous. However, nocardia, they are always exogenous. These are present in the environment, predominantly in the soil with organic matter. Organic matter means obviously plant like right and animal excreta. This particular organism may infect immune competent patients, but they are much more susceptible people are who are immune compromised, like people infected with HIV, T cell deficiency, and people receiving immune suppressive therapies, say post transplant patients, either bone marrow or solid organ transplant. Now, in immune competent patients, the main mode of infection is by respiratory mode. Hence, immune competent patients who have already a deranged respiratory anatomy or physiology, they will be infected, like bronchitis, emphysema, bronchiectasis, and alveolar proteinosis. So these all diseases which do not effectively clear out what is inhaled, this organism may go into the alveoli and cause the disease. So the bronchopulmonary disease develops after initial colonization and then aspiration. This is how a pulmonary infection occurs. This is called as pulmonary nocardiosis.
Other infection would be cutaneous nocardiosis. Now, cutaneous nocardiosis may be of two forms. One form is called as primary cutaneous nocardiosis and other is the secondary cutaneous nocardiosis. Now, the difference between primary and secondary is that in primary cutaneous nocardiosis, the inoculation occurs by commonly traumatic inoculation of soil or soil like material on the skin itself. It could be direct inoculation by trauma or accidental. Whereas secondary cutaneous nocardiosis is actually a sequela of a disseminated nocardiosis. Suppose a patient is already having pulmonary nocardiosis, the organism disseminates and from the blood it reaches into any part of the body and causes skin infection. This is what we will call as secondary cutaneous nocardiosis. Now, bronchopulmonary disease, even though this organism is a slow going, but the disease may present itself like any other bronchopulmonary disease. Clinically, they are not different and they develop more slowly. Please remember, primary pulmonary disease, that is first time it infects the lung, that is the primary pulmonary disease, is almost exclusively seen in immune compromised patients. Okay. So, what is the bottom line that I am trying to imply? If the patient is immune compromised and is having any sort of bronchopulmonary disease, please consider nocardia in your differential diagnosis. Understood? The signs and symptoms will be like any other bronchopulmonary disease, including cough, fever and expectoration. Another important feature is cavitation and split into the pleura. Cavitary disease is also seen in many other infections. Can you give any example of cavitary pulmonary disease? Now, the pulmonary is the first site of the infection and from pulmonary it can disseminate and cause disease in any part of the body including the central nervous system. The common presentation would be a cerebral abscess. So, if you consider that a patient is having nocardial infection, even though patient has no history of immune compromise, please work up the patient for immune compromise. That is, all immune compromised diseases should be tested, because I have already said this disease is more commonly associated with immune compromised patients. Even it could be diabetes, it could be T cell deficiency. Now, cutaneous infection, I have already told you, one of the manifestation of cutaneous infection is called as mycetoma. Now, remember, mycetoma, as the name suggests, myces means fungal and oma means swelling. A swelling in the body caused by fungal infection is called as mycetoma, but this sort of manifestation can also be seen with both actinomyces and nocardia. In nocardial mycetoma, we will see a painless chronic infection which will infect localized tissue including underlying tissues like muscles and bone, with suppurations and formation of multiple sinus tract, that is multiple opening. This is a common feature of mycetoma. Nocardia braziliensis is one of the common implicated cause of mycetoma. Other manifestation would be lymphocutaneous infection. What is this? The cutaneous nodules are present along with regional lymphadenopathy. This is a general, I think if you can appreciate the redness, but it is not elevated. This is the sort of an infection which is associated with nocardia. This type of infection is also seen in a dimorphic fungal infection called sporothrix. You will learn later on when fungus will be taught to you. Other manifestations include ulcerative lesions
abscess and cellulitis. In the CNS, I have already told it can present with single or multiple abscess and rarely meningitis. Now coming to the laboratory diagnosis, what would be the sample? Obviously, if it is a bronchopulmonary disease, we need multiple sputum samples. Okay, because this organism, the load of the organism is not very high. So multiple samples is required, and if it is an abscess, obviously pus sample would be required, and if it's a cutaneous lesion, lymph node aspirate may also be required. Now, what will we try to detect? Remember, it would be a gram positive filamentous bacteria and which is weakly acid fast. Okay. They grow on many selective agar. Because commensals may grow, selective agars is used. A very commonly used selective agar is a buffered charcoal yeast extract agar. This agar is also used for pornoin. No? It is used for Legionella. As I have already told you, exact species identification can be done by biochemical test. However, there are many species and there is overlap of biochemical reactions. Exact identification can be done by nucleic acid amplification test and multi-drop analysis. Nevertheless, let us consider the most important part is what would be the antimicrobial that is required. For this, the best antibiotic is trimethoprim sulfamethoxazole or cotrimoxazole. That is the best. However, other antibiotics like broad spectrum cephalosporin or carbapenems may also be used. An important feature of nocardia, please try to remember, the susceptibility pattern varies on species. So, irrespective of whatever species that is obtained, antimicrobial susceptibility testing should be done, and the drug that is used for treatment should be catered according to the susceptibility pattern. Empirically, however, cotrimoxazole can be given, especially if it is a cutaneous infection. If it is a disseminated infection or a pulmonary infection, more than 2 or 3 drugs can be combined, like we can use cotrimoxazole with a carbapenem like imipenem or cephalosporin or amikacin. Okay. So, a combination therapy is preferred if there is a pulmonary involvement or there is involvement of the central nervous system. Because it is a slow infection, the treatment should be prolonged even up to 12 months. And if the clinical response is not well seen, we have to consider whether the patient is immune compromised or not. Why? Because in immune competent patients and in superficial infection like cutaneous infection, the prognosis is good. However, in immune compromised patients and in disseminated infection, the prognosis is poor. Just remember this last point. The complications associated with disseminated disease can be minimized if nocardiosis is considered in the differential diagnosis in a immune compromised patient with cavitary pulmonary disease and promptly treated. Understood? So, if the patient is having pulmonary disease with cavitation and the patient is immune compromised, always keep nocardiosis in your differential diagnosis, and prompt treatment generally leads to better outcome. If it is delayed, the outcome is very poor. So, this is the summary of all the infections. It can cause bronchopulmonary disease, cause mycetoma, lymphocutaneous disease, cellulitis, and finally brain abscess. Okay. So, let us recapitulate about nocardia. What are nocardia? They are aerobic, gram positive filamentous bacteria which are weakly acid fast. They share or they have mycolic acid in the cell wall like mycobacteria, but slightly different, short chain. Hence, they are acid fast when decolorized with weak acid like hydrochloric acid. They are generally present in the environment, in the soil and subsoil. Immune competent
See, infection cannot be prevented because it is present in the environment. It is ubiquitous. What we have to look for? In immune compromised patient, the outcome is very poor. So we have to look for the diagnosis or the differentials in immune compromised patients. What are the common infections? It causes bronchopulmonary disease and it can cause cutaneous infections. Among them, it could cause mycetoma, it could cause lymphocutaneous disease, cellulitis, and may disseminate and cause central nervous system disease, which may manifest with commonly cerebral abscess. Laboratory diagnosis would be by predominantly gram-positive filamentous bacilli with weak acid fast, grows about 3 to 5 days, but selective culture media is required and antimicrobial susceptibility testing is necessary for this disease. Antimicrobial of choice or empirical would be 4'-oxazole or sulfamethoprene trimoxazole. For cutaneous infections, that would suffice, but for deep infections including pulmonary or CNS, combination therapy is required. The combination therapy will be catered according to the susceptibility results. Okay. So this was all about two group of organisms called nocardia and actinomyces. Electrolyte imbalance that might lead to various complications including cardiac complications and death. আরেকটা কি হয় ডায়রিয়ায় পেরিস্টালসিস বেড়ে যায়, there is increased movement, বারবার স্টুল হয়, ফ্রিকোয়েন্সি নরমাল 1 পার ডে যার তার হয়ে যাচ্ছে 8 পার ডে, তার মানে পেরিস্টালসিস increases, frequency of stool increases, that means peristalsis increases. So in diarrhea peristalsis increases, water absorption from GI tract is reduced, so more and more amount of water is lost from the body, there is more secretion in the GI tract, right? So changes happening in diarrhea and the antidiarrheals will work on these changes, they will try to reverse these changes, ঠিক আছে? আর because water and electrolytes are lost, so that the patient does not become dehydrated, জলের অভাবে যাতে মরে না যায়, পেশেন্টের বডিতে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে পেশেন্ট যাতে মরে না যায় তার জন্য সেইটাকে রিপ্লেনিশ করতে হবে, ওয়াটার রিপ্লেনিশ করতে হবে, ওয়াটার লসটাকে কারেক্ট করতে হবে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সকে কারেক্ট করতে হবে। এই হচ্ছে ডায়রিয়ার ব্যাপার। WHO definition কি ডায়রিয়া? What is the WHO definition? As per WHO, diarrhea is 3 or more loose or watery stools in a period of 24 hours. Two broadly classified into acute diarrhea and chronic diarrhea. Acute হচ্ছে 2 weeks এর কম হলে, যখন diarrhea is lasting less than 2 weeks we say acute, 2 weeks এর বেশি হয়ে গেলে we are saying chronic. Mostly acute diarrhea is infective diarrhea, diarrhea যেটা mostly infective সেরে যাবে, ঠিক আছে? that is self limiting, শুধু পেশেন্টকে সাপোর্ট দিতে হবে, patient has to be supported, supportive treatment is necessary, fluids দাও, electrolyte imbalance correct করো, that is acute diarrhea. And there is chronic diarrhea which lasts more than 2 weeks. Chronic diarrhea is usually non-infective, ঠিক আছে? আচ্ছা এখানে কি লেখা আছে দেখ, usually self limited, so replenish water electrolyte loss, যেটা আমি বললাম, acute diarrhea সাপোর্ট দাও পেশেন্টকে, give water and electrolyte, non specific antidiarrheal drugs for symptomatic relief, যেরকম we will come to it, যেটা বললাম শরীর থেকে বেশি বেশি জল বেরিয়ে যাচ্ছে, increase amount of water is being lost, give some drug that will reduce water loss. There is too much of peristalsis, patient has to go to toilet 15 times, give some drug that is reducing the peristalsis. এগুলো is symptomatic relief to the patient. Diarrhea will heal by itself. Do these acute diarrhea which are mostly infectious in origin need specific antimicrobial or antibiotic therapy? Usually no. Self limiting ডায়রিয়া বলছি, অ্যাকিউট ডায়রিয়া যেগুলো ওয়াটারি ডায়রিয়া হয় এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে they don't need any antibiotic, they will heal by itself if patient is given support. But if diarrhea becomes severe, যদি এক সপ্তাহের বেশি পারসিস্ট করে তখন we have to go for antibiotics. যদি ফিভার হয়, ব্লাড আসে ডায়রিয়ায়, ফিভার
ফিভার আর ব্লাড যদি আসে ডায়রিয়া, ইট ইজ কল্ড ডিসেন্ট্রি, তখন কিন্তু উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যান্টিবায়োটিক্স। ঠিক আছে, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট যদি হয়, ধরো এইচআইভি পেশেন্ট, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস পেশেন্ট, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট, তাদের একটা অ্যাকিউট ওয়াটারি ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া হলো, তাদের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। And chronic diarrhea is non-infectious, mainly inflammatory in origin. There are a lot of diseases of the GI system that we will read later in medicine, like inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome, malabsorption syndrome, which causes chronic diarrhea, diarrhea occurring for weeks and weeks and months. Okay? Few infectious diarrhea are there, like Clostridium difficile, Giardia lamblia, which also cause chronic diarrhea. They also have to be treated with specific antimicrobials. How are the antidiarrheals classified? যারা ডায়রিয়ার ওষুধগুলো কিভাবে ক্লাসিফাই করব? একটা হচ্ছে এজেন্টস ফর রিহাইড্রেশন, শরীর থেকে জল বেরিয়ে গেছে, জল দিয়ে দাও, এজেন্টস ফর রিহাইড্রেশন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওরাল, ওরাল কি? ওআরএস। রিহাইড্রেশন, ওরাল ওআরএস এর পুরো হচ্ছে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন। তাহলে শরীর থেকে জল বেরিয়ে গেছে, জল দাও বাই ওআরএস। যখন সিভিয়ার ওয়াটার লস হয়েছে, শরীরে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছে, তখন দাও বাই ইন্ট্রাভেনাস রুট। এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দো ইট ইজ নট পার্ট অফ রিহাইড্রেশন, but very important, it is included or it is discussed under this heading, zinc. Please remember, এটা হয়তো তোরা কেউ খেয়েছিস না জানি না, but in pediatric population less than 5 years, when we were passing out, this concept then came. Now it is quite an old concept. This concept is there for last 15 years or so, that in children who are less than 5 years, if they have watery diarrhea, then along with ORS, children along with ORS should be given zinc supplementation, 10 milligram, 20 milligram per day kore. Zinc supplementation in children is must, and this is given by all pediatricians on a regular basis. Then in a diarrhea patient, nutrition is very important. We will discuss it. Pratt diet, Ashko, we'll get a slide. Brad diet, okay? Next, non-specific antidiarrheal drugs, they are for symptomatic relief. Nutrition and Brad diet are probiotics, we will come to it. Non-specific antidiarrheal drugs, tar moddhe first ashe absorbents. They are useless agents, basically, not used so much. In clinical practice, I have never seen anybody using absorbents. Ki era na, a patient is having lot of loose watery stool, you are giving these agents. Methyl cellulose, isopul, these agents will go and absorb the water. যে amount of water loss শরীর থেকে হচ্ছিল, সেই amount of watery loss হবে, কোনো কাজ হবে না। But these agents will go into GI tract, absorb the water, form a little solid stool. Watery stool, maybe the patient is passing 15 times in 24 hours, will reduce to a little semi-solid stool in 6 to 8 times. ঠিক আছে, যেহেতু ও গিয়ে জলটা অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, সেই জন্য ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু কমে যায় আর একটু সলিড হয়। এটার কোনো রোল নেই, এর সেরকম কোনো কাজে আসে না, পেশেন্টের কোনো সেরকম বেনিফিট হয় না, সাইকোলজিক্যাল হতে পারে। বাট these are very important anti-secretory agents. I told you in diarrhea more and more amount of water is being lost from the body. The anti-secretory agents, they simply reduce the water loss. The amount of water that is being lost to gastrointestinal tract, the anti-secretory agents reduce that amount of water loss. Very common is Racicadotril. It is clinically used very commonly. Z-dot নামে বিক্রি হয়, কেউ খেয়েছিস? ডায়রিয়া হয়েছে, Z-dot খেয়েছিস? হ্যাঁ, Z-dot নামে বিক্রি হয়, ব্র্যান্ড নেম Z-dot, ক্যাপসুল, স্যাশে দুটোই পাওয়া যায়। Anti-secretory, reduce the amount of water that is being lost. Anticholinergics, all of you know anticholinergics dry up your body. Starting from eyes to sweat to the GI tract, anticholinergics dry up the body. So anticholinergics also can be used as anti-secretory agents, not very popular, but there is a role. They also reduce water loss. And octreotide, which is a somatostatin analog, the hormone somatostatin, local hormone, its analog.
somatostatin analog octreotide, ঠিক আছে? And another group are the anti-motility agents. Anti-motility agents মানে I told you peristalsis is increased, যে একবার স্টুল করছে সে 10 বার স্টুল করছে in diarrhea, peristalsis increased. Anti-motility agents reduce the peristalsis. Very important, diphenhexylate loperamide, diphenhexylate lomotil বলে একটা কম্বিনেশন ড্রাগ হিসেবে বিক্রি হয়, I don't know whether you have heard or used lomotil. Okay, anti-motility, reduce peristalsis. না না অ্যান্টিকোলিনার্জিক এফেক্ট আছে, হ্যাঁ আচ্ছা ওদের মেকানিজম ওপিওয়েডস বেসিক্যালি, ওরা মেকানিজমে আসছি। Now diarrhea, management of diarrhea, so we have said first rehydration is important. Rehydration is done mainly by ORS when there is 5 to 7% of body weight water loss. মানে water loss is equals to 5 to 7% of body weight or 7.5 to 10% of body weight. 5 to 7% of body weight water loss or 7.5 to 10% of body weight water loss, this is mild and moderate water loss. ORS will act. But if more than 10% of body weight is lost in form of water, then you have to give intravenous fluid. ORS we will discuss later on in a bit detail, but just to tell you that ORS contains sodium chloride, potassium chloride, trisodium citrate, glucose and water. Now I told you that in children, in treatment of watery diarrhea, you have to give zinc. Zinc should be given in treatment of watery diarrhea. Why? He asked me why. The answers are written here. Zinc reduce severity of the episodes of acute diarrhea. Number 2, reduce the recurrences of diarrhea. When a pediatric patient suffering from acute watery diarrhea is given zinc, it reduces the severity of that episode. মানে সহজে ছেড়ে যায়, কমের উপর দিয়ে যায়, রেকারেন্সের চান্স কমিয়ে দেয়, আরেকবার ডায়রিয়া হওয়ার চান্স কমে যায়, and all these are proved through clinical trials. Reduce fluid secretion in the intestine, directly ডায়রিয়াটাকে কমায়, reduce fluid secretion in the intestine. Strengthen the immune response, মানে কি একটা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাল ডায়রিয়া তো হয়, বাচ্চাদের ম্যাক্সিমাম ভাইরাল ডায়রিয়া হয়, যদি ইমিউন সিস্টেমকে স্টিমুলেট করে, so virus will be cleared and killed, মানে cleared from the body more rapidly. And zinc in diarrhea, there is loss of intestinal epithelial cells, they help regenerate intestinal epithelium, zinc. So role of zinc is very important, you should remember. Now I told you diet. Diarrhea হচ্ছে খালি পেটে থাকা যাবে না, diarrhea হচ্ছে বলে খালি পেটে থেকে গেলাম, এটা চলবে না। You should not starve in diarrhea, because if you starve in diarrhea, what will happen? Starvation reduces intestinal brush border disaccharides. These intestinal brush border disaccharides are required for absorption of sodium, water and other nutrients. So when a patient is suffering from diarrhea, acute diarrhea, if that patient stops eating, what will happen? These disaccharides that are present in the intestinal brush border will be lost, and so already in a diarrhea patient, water, sodium and other nutrients are not being absorbed. Karon ki there is too much of peristalsis, water is not being reabsorbed, all the systems by which water is reabsorbed from the GI tract are blocked, most of the systems. Sodium that is reabsorbed from the GI tract, potassium that is reabsorbed from the GI tract, all systems are blocked. এমনি শরীরে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ওয়াটার সব নিউট্রিয়েন্টস কম যাচ্ছে, তারপরে না খেয়ে থাকলে যেটুকু ডাইস্যাকারাইড ইন্টেস্টিনাল ব্রাশ বর্ডার এপিথেলিয়ামে থাকে, যে ওগুলোকে অ্যাবজর্ব করতে হেল্প করে, সেটাও চলে যাবে। সো ইন ডায়রিয়া নো ওয়ান শুড স্টার্ভ, বাট হোয়াট টাইপ অফ ডায়েট শুড বি টেকেন? আ টাইপ অফ ডায়েট শুড বি টেকেন দ্যাট ইট হেল্পস to improve the condition of diarrhea rather than worsen it. That is typically called the bread diet, consisting of bananas, rice, apple sauce and toast. Apple sauce হচ্ছে অ্যাপল থেকেই তৈরি হয়, অ্যাপলের একটা গ্রেভি টাইপের, ঠিক আছে? This is called the bread diet, ideal diet for a diarrhea patient. Now probiotics can be added. Probiotics, what are probiotics? These are basically beneficial bacteria. Probiotics খেয়েছিস তোরা? Lactobacillus capsule, antibiotic যখন দেওয়া হয়, whenever you are prescribed
whenever you are prescribed antibiotics, you are given these nowadays. We always give this because when people take antibiotics, they often suffer from antibiotic associated diarrhea. Antibiotic খাই যখন আমরা পেটে আমাদের in our large gut, there are a lot of beneficial bacteria which resides in our large gut. Because of antibiotics, because of infections, those সবার হয় না কিন্তু অনেকের হয়, ঠিক আছে? অনেকের হয় অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য আমাদের in our large gut there are a lot of beneficial bacteria, and if those beneficial bacteria are lost because of any infection, যখন একটা ডায়রিয়া হয়েছে, একটা ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া হয়েছে বা একটা প্রলং কোর্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া হচ্ছে, what happens? Those bacteria get killed, and when those bacteria get killed, there is colonization by infective bacteria. Alright, colonization by pathogenic bacteria. ভালো ব্যাকটেরিয়া পেটের মরে গেলে ওখানে উল্টোপাল্টা ব্যাকটেরিয়া ফুডের মাধ্যমে এসে ডিসাইড করা শুরু করবে, and there will be diarrhea. Okay, this is called antibiotic associated diarrhea. এই antibiotic associated diarrhea probiotics খুব ইউজ হয়। এছাড়াও there are lot of uses of probiotics. This is a huge topic of discussion. Like in irritable bowel syndrome, patients suffering from constipation as well as patients suffering from diarrhea both benefit from this. Patients suffering from dyspepsia, flatulence get benefit from probiotics. These are healthy gut bacteria, healthy gut bacteria, and when given from outside in form of capsule or powder, they help restore the gut flora, prevent colonization of pathogenic bacteria. So diarrhea কিন্তু এদের loss হয় when there is an acute infective diarrhea or diarrhea, chronic diarrhea due to some cause, they are lost from the GI tract. So if you give them from outside, they are helpful, but they are not that efficacious. একটা খুব acute watery diarrhea হচ্ছে, সেখানে প্রোবায়োটিক দিয়ে তুই হাতে নাতে বিশাল কিছু বেনিফিট পাবি না, বাট ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া একটা প্রোবায়োটিক দিয়ে হাতে নাতে খুব বেনিফিট পাবি না। So their role is not very much established. So they may or may not be included as part of diarrhea treatment, not accepted as a component of standard diarrheal therapy. মানে মাস্ট দিতে হবে প্রুফ এরকম নয়। আর কিছু কিছু রেয়ার সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট থাকে, বাট সেরকম কিছু হয় না, মুড়িমুখির মতো লোকে খেলেও কিছু হয় না, ঠিক আছে? বাট এগুলো হচ্ছে কি বলতো, এগুলো হচ্ছে সাইড মেডিসিনস, দে আর নট দ্য মেইন মেডিসিনস। Non-specific antidiarrheal drugs, already I told you, absorbents and adsorbents, they are, I have never seen in my life anyone using absorbents to treat diarrhea. Theoretically these are agents which a patient suffering from diarrhea, যার ডায়রিয়া হচ্ছে, সে যদি এই এজেন্ট গুলো খায়, অ্যাবজর্বেন্ট এই সব কুল মিথাইল সেলুলোজ, কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ, কি হবে? শরীর পেটে যাবে, গিয়ে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে, ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে যেটা ওয়াটারি স্টুল হচ্ছে সেটা একটু শক্ত স্টুল হবে, একটা সাইকোলজিক্যাল বেনিফিট টাইপের কিছু হতে পারে। কিন্তু যে ওয়াটার বেরোচ্ছে শরীর থেকে সেই ওয়াটারই বেরোবে, the amount of water that is being lost will be lost, the electrolytes that are being lost with this water, that will be lost, so patient will not actually benefit. There will be some improvement in the consistency of stool, nothing else. So they are not that much useful. Let us go through. They absorb water and swell, increase consistency, reduce frequency. ওয়াটারি ভলিউম থেকে যদি শক্ত হয়ে ভলিউম কমে যায় তাহলে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিও কমবে, বাট দে ডু নট রিডিউস ওয়াটার এন্ড ইলেকট্রোলাইট লস, ফলে কোনো লাভ নেই। লাভ কোথায় আছে? যখন ক্রনিক ডায়রিয়া, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, সেই পেশেন্টদের একটু সাইকোলজিক্যাল বেনিফিট, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম পুরোটাই সাইকোলজিক্যাল রোল, পেশেন্টদের একটু সাইকোলজিক্যাল বেনিফিটের জন্য হেল্প করতে পারে। আর কোলোস্টমি পেশেন্টসদের একটু হেল্প হয়। কোলোস্টমি হচ্ছে patients suffering from some chronic disease of the colon, often colon cancer or inflammatory bowel, severe inflammatory bowel disease, there a part of the colon is resected, colon একটা পার্ট কেটে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? তখন স্টুলটা পড়বে কোথা দিয়ে? স্কিনে একটা ওপেনিং করে, একটা কোলনের সঙ্গে কমিউনিকেশন স্কিনে করে দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ কল্ড কোলোস্টমি। আর বাইরে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যেখানে গিয়ে স্টুল কালেক্ট করে। এই কোলোস্টমি পেশেন্টদের প্রচুর প্রবলেম হয়, কারণ বুঝতে পারছিস নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল প্রসিডিউরটা ডিসরাপ্টেড, ঠিক আছে? সবসময় স্টুল বেরিয়ে যাচ্ছে, তো তাদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার কিছু প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে এই এজেন্টসগুলো একটু হেল্প করে।
আচ্ছা, অ্যাবজর্বেন্স হচ্ছে যারা বাইরে থেকে টেনে ধরে রাখে জলকে, আর অ্যাবজর্বেন্স হচ্ছে যারা ভেতরে জলকে টেনে নেয়, কিছু কাজের নয়। নাও অ্যান্টিসিক্রিটারি ড্রাগস, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাসিকাডোট্রিল, দিস ইজ ইউজড ভেরি কমনলি। রাসিকাডোট্রিল অ্যান্টিসিক্রিটারি মানে নাম থেকেই বুঝতে পারছিস, water that is being lost in diarrhea, they will reabsorb that water, they helps in reabsorption of that water. যতটা জল বেরোচ্ছে তার থেকে জল বেরোনোটা কমিয়ে দেয়, they reduce water loss, they help in reabsorption of water. How do they act? In the GI tract there are some endogenous substances called enkephalins. GI tract এ থাকে enkephalins. These enkephalins are opioid agonists. They normally go and bind with opioid receptors, and when they bind with opioid receptors they reduce water secretion in the intestine. ঠিক আছে, ডেল্টা opioid receptors intestine থাকে, enkephalin intestine থাকে। আমাদের প্রত্যেকের বডিতে enkephalin আছে, enkephalin is present in all of our body. They go and bind with opioid receptors and they reduce water secretion. You know, always in our body by various endogenous mechanisms a homeostasis works. কিছু কিছু জিনিস আমাদের শরীরে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন জিআই ট্র্যাক্ট থেকে বাড়ায়, কিছু কিছু জিনিস আমাদের শরীরে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন জিআই ট্র্যাক্ট থেকে কমায়, একটা ব্যালেন্স সব সময় চলে নরমালি। ডায়রিয়ার সময় কি হচ্ছে, ডায়রিয়ার সময় জিআই ট্র্যাক্ট থেকে জল বের করে দেওয়ার মেকানিজম গুলো বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যাচ্ছে। তো এই রাসিকাডোট্রিল কি করছে, রাসিকাডোট্রিল গিয়ে জিআই ট্র্যাক্টে জল ধরে রাখার যে বডির একটা নিজস্ব জিনিস আছে সেইটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এনকেফ্যালিন যেটা আছে এটা নরমালি এনকেফ্যালিনেজ বলে একটা এনজাইম দিয়ে ব্রেকডাউন হয়, এনকেফ্যালিনেজ। রাসিকাডোট্রিল কি করে, রাসিকাডোট্রিল এনকেফ্যালিনেজকে ইনহিবিট করে, যার ফলে এনকেফ্যালিনের পরিমাণটা জিআই ট্র্যাক্টে বেড়ে যায়। এনকেফ্যালিন কি করে, জল জিআই ট্র্যাক্টে ধরে রাখে অপিওয়েড রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট করে। ঠিক আছে, তাহলে নরমালি যে এনকেফ্যালিন জিআই ট্র্যাক্টে কাজ করে সেই এনকেফ্যালিনের অ্যাক্টিভিটি এগিয়ে বাড়িয়ে দেয় ডায়রিয়ার সময়, যাতে জল লস করার যে মেকানিজম গুলো কাজ করছে তার এগেইনস্টে জল সেভ করার মেকানিজম একটু পাওয়ারফুল হতে পারে। বোঝা গেছে? That is the mechanism. Enkephalinase enzyme is inhibited. Normal endogenous enkephalins are increased, which stimulates opioid receptors and reduce secretion of water. আর মাঝখানে একটা স্টেপ আছে, মিউকোজাল সাইক্লিক এএমপি কে রিডিউস করে reduce secretion of water. And so where is racicadotril used? Short term secretory diarrhea, acute secretory diarrhea, ধর একটা ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া, একটা ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া, ফুচকা খেয়ে একটা অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হয়েছে, সেখানে সমানে ওয়াটার লস হচ্ছে, ইট উইল বি হেল্পফুল। একটা আইবিএস পেশেন্ট, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম পেশেন্ট, তার প্রচুর ডায়রিয়া হচ্ছে, সেখানে ডায়রিয়াটা 48 ঘন্টার জন্য ইনিশিয়ালি কমানোর জন্য ইট মাইট বি হেল্পফুল। There are some side effects. Every medicine has side effect. It has side effect like drowsiness, nausea, vomiting, flatulence, etc. আচ্ছা, এখানে বলি সাধারণত 48 hours এর বেশি রাসিকাডোট্রিল দেওয়া হয় না। This is the clinical information. Beyond 48 hours, racicadotril is not given because it is seen when given beyond 48 or 72 hours, racicadotril causes a tremendous flatulence. Patienটের খুব অসুবিধা হয়। সাধারণত শর্ট টার্ম ডায়রিয়া এর বেশি লাগেও না। Anticholinergics, I told you anticholinergics dry up our body. They reduce secretion everywhere. Similarly, in a diarrhea patient also, they will reduce secretion of water from the GI tract. In that way, atropine as an anticholinergic agent might be used. And also, you know, anticholinergics reduce peristalsis. Tale atropine as an agent in diarrhea will reduce peristalsis and also reduce secretion of water. But usually, atropine does not show much benefit. It exhibits poor efficacy in secretory diarrheas. কিছু কিছু secretory diarrhea আছে, যেরকম drug induced secretory diarrhea, metoclopramide, neostigmine induced secretory diarrhea আছে, যেখানে atropine might be used, but usually atropine is not used very commonly. Racicadotril is used very commonly. Atropine is not used commonly. There is another drug called octreotide, which is a endogenous hormone somatostatin analog. Somatostatin analog, octreotide. This is a very powerful, very potent anti-secretory drug.
It is used in very severe diarrheas that occurs due to some tumors. Certain tumors are there which produce very severe diarrhea. Why? Because those tumors secrete certain substances continuously. Those which substances cause diarrhea. They are called the carcinoid tumors and the vasoactive intestinal polypeptide secreting tumors. Carcinoid tumors and vasoactive intestinal polypeptide secreting tumors. They causes very refractory diarrhea, very bad type of diarrhea. Other anti-diarrheal agents, other anti-secretory agents, other anti-motility agents will not provide symptomatic relief. In those cases, octreotide is reserved. Octreotide has to be given by subcut route. In AIDS patient, often there is very refractory diarrhea. AIDS patient often have refractory diarrhea due to multiple causes. Infection is one cause. There are other causes, including neuropathic causes, which causes severe diarrhea in AIDS patient. There also somatostatin is useful, but it is costly and also has a lot of side effects. Anti-motility, বললাম কি ডায়রিয়ায় পেরিস্টালসিস বেড়ে যায়, ডায়রিয়ায় পেরিস্টালসিস বেড়ে যায়, তো কি হবে? Anti-motility drugs will reduce peristalsis. Drugs reducing peristalsis. How do they act? They act by opioid receptors, mu and delta opioid receptors. Opioid receptors, মনে রাখবি, they reduce peristalsis. Opioids always reduce peristalsis. Morphine, তো opioids হয়েছে মরফিন টিপিক্যালি ক্যান্সার পেশেন্টদের ইউজ হয়। মরফিন মানেই যখন পাস করে বেরিয়ে কয়েক বছর ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে থাকবি, টেস্টেই থাকিস, মরফিন যখনই মাথায় আসবে প্রথমেই ক্যান্সার মাথায় আসবে। আর এছাড়া মরফিন কোথায় ইউজ হয়? কোথাও ইউজ হয় না। টার্মিনাল পেন, মরফিন ওখানেই ইউজ হয়। প্রবলেম কি হয়? টুকটাক পেশেন্ট ক্যান্সার যাদের চোখে পড়বে, কনস্টিপেশন, ভয়ানক কনস্টিপেশন। সিডেশন ঠিক আছে, সে তো আর কদিন বাদবে ঘুমিয়ে থাকলে ভালোই হয়, কিন্তু ভয়ানক কনস্টিপেশন হয় মরফিনে। এতটাই কনস্টিপেশন হয় যে সেটার থেকে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো all opioids cause constipation, তার মানে all opioids reduce GI motility, reduce peristalsis। তো এই opioid receptor গুলোকে স্টিমুলেট করেই অ্যান্টি মোটিলিটি ড্রাগস গুলো কাজ করে। তার মানে অ্যান্টি মোটিলিটি ড্রাগস আর অল opioid drugs। ঠিক আছে, যেটা তুই জিজ্ঞেস করলি শায়ন, যে অ্যান্টি মোটিলিটি গুলো সেরোটোনার্জিক না কি বললি, দে আর অল opioid drugs বেসিক্যালি। এবার ডাইফেনক্সাইলেট, ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল এদের মধ্যে ডাইফেনক্সাইলেট। ডাইফেনক্সাইলেট স্টিমুলেট মিউ রিসেপ্টরস ইন দ্য জিআই ট্র্যাক্ট। ওই মায়োন্ট্রিক প্লেক্সাস থাকে জিআই ট্র্যাক্টে, ওখানে থাকে মিউ রিসেপ্টরস। আর স্টিমুলেট করে কি করে? মোটিলিটি কমিয়ে দেয়, সোজা কথা। বাকি সব একই কথা, ডিক্রিজ মোটিলিটি, রিডিউস প্রপালসিভ মুভমেন্ট, প্রলংস জিআই ট্রানজিট টাইম, এক্সিবিটস অ্যান্টিডাইরিয়াল এফেক্ট, সোজা কথা পেরিস্টালসিস কমিয়ে দেয়। এবার দেখ ডাইফেনক্সাইলেটের একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। ওপিয়েড, ওপিয়েড মানে নেশা। বিশেষ করে একটা ওপিয়েড ড্রাগ যদি ব্রেনে যায়, সিডেশন হবে, অ্যাডিকশন হবে, ইউফোরিয়া হবে। ঠিক আছে, তো এই জন্য ডাইফেনক্সাইলেট, ইট ইজ অ্যান ওপিয়েড ড্রাগ and it reaches the blood brain barrier, it crosses the blood brain barrier and reaches the CNS. So suppose a diarrhea patient is given ডাইফেনক্সাইলেট, খেলো, খেয়ে এবার ভাল লাগলো, এবার সে নেশা করতে শুরু করলো। ওভার দ্য কাউন্টার অ্যাভেলেবল, ওভার দ্য কাউন্টার অ্যাভেলেবল অ্যান্টিডাইরিয়াল ড্রাগ, গিয়ে বললো আমার ডায়রিয়া হয়েছে দাও, 10টা কিনে নিয়ে গেল, খেতে শুরু করলো। আরেকটা দোকানে গিয়ে বললো ডায়রিয়া হয়েছে দাও। ঠিক আছে, তো এইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এই ড্রাগটা লঞ্চ হওয়ার পরে। এই জন্য ডাইফেনক্সাইলেট ইজ নট সোল্ড অ্যাজ আ সিঙ্গেল এজেন্ট, ইট ইজ সোল্ড অ্যাজ আ কম্বিনেশন এজেন্ট উইথ অ্যাট্রোপিন। ডাইফেনক্সাইলেট 2.5 মিলিগ্রাম, অ্যাট্রোপিন 0.025 milligram. It is a subtherapeutic dose of atropine. Atropine is an anticholinergic agent. It itself can reduce secretion of water in the GIT and reduce motility in the GIT. But when combined with diphenxylate, atropine actually is exhibiting no effect on diarrhea. এখানে atropine দেওয়া হচ্ছে in a subtherapeutic dose, ভীষণ low dose. Why it is given? It is given so that if the patient tries to take lot of diphenxylate tablets because of developing addiction, then anticholinergic effects will occur. 4টে ডাইফেনক্সাইলেট ট্যাবলেট খেয়ে নিল, তার সঙ্গে 4টে এই ডোজে অ্যাট্রোপিনও চলে গেল 4 বার। তার ফলে কি অ্যান্টিকোলিনার্জিক এফেক্ট হবে? ড্রাই মাউথ, ইউফোরিয়ার বদলে দেখা যাবে ট্যাকিক হয়ে যাচ্ছে, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়ে যাচ্ছে, ড্রাই মাউথ হয়ে যাচ্ছে।
ঠিক আছে, সেই জন্য ডাইফেনক্সাইলেট ইজ সোল্ড ইন কম্বিনেশন উইথ অ্যাট্রোপিন। কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, এই পেরিস্টালসিস কমানোর ওষুধের সমস্যা কোথায়? চিলড্রেনদের দেওয়া যাবে না, চিলড্রেনদের সিস্টেমটা খুব সেনসিটিভ, চিলড্রেনদের দিলে ওদের পেরিস্টালসিস টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে, হতে পারে টোটালি বন্ধ হয়ে গিয়ে if peristalsis completely stops, what will happen? Intestinal obstruction. Peristalsis is must. If peristalsis stops, patient will ultimately die. সব খাবার আটকে পেট ফুলে যাবে, সব ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পেরিস্টালসিস না হলেও কিন্তু শরীরে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে যায়, ডিহাইড্রেশন হয়ে যায়। পেরিস্টালসিস হ্যাজ টু কন্টিনিউ। তো কি হবে? প্যারালাইটিক ইলিয়াস। প্যারালাইটিক ইলিয়াস মানে কোনো অবস্ট্রাকশন নেই কিন্তু ইন্টেস্টিনাল মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। আর টক্সিক মেগাকোলন, টক্সিক মেগাকোলন মানে ইন্টেস্টিনাল মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়ে ইন্টেস্টাইনে যে খাবারগুলো আছে জমে ফুলে গেছে বিচ্ছিরি ভাবে। এবং এত ইন্টেস্টাইন যদি ফুলে যায় শরীরে নানা রকম টক্সিক এফেক্টস হয়, সেই জন্য টক্সিক মেগাকোলন বলা হচ্ছে। সিস্টেমিক সাইড এফেক্টস শুরু হয়, মেইনলি ডিসইলেক্ট্রোলাইটেমিয়া হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই ব্যাপার। আর ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া যদি হয়, ইনফেক্টিভ ডায়রিয়ায় অ্যান্টিমোটিলিটি ড্রাগস খুব ভেবে দিতে হবে, বিশেষ করে টক্সিন মিডিয়েটেড ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া। টক্সিন মিডিয়েটেড ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া, যে ডায়রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া থেকে বা ভাইরাস থেকে টক্সিন বেরোচ্ছে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া থেকে, সেখানে যদি মোটিলিটি কমিয়ে দেওয়া হয়, the toxin will not get out of the GI tract, toxins will remain in the GI tract, and these toxins can be absorbed systemically into the blood, and that might lead to a very serious condition. So when it is an acute infective diarrhea, someone who is using anti-motility agent should think twice. Anti-secretory agent Rasigadortril is safer. Loperamide is another anti-motility drug having very similar properties, but it is not absorbed in, it does not reach the CNS. CNS এ যায় না, ফলে অ্যাবিউজ লায়াবিলিটিটা নেই, otherwise everything is similar. Now, as I told you, antimicrobials, diarrhea দুটো টাইপ বলছি, একটা acute watery diarrhea self limiting. Acute watery self limiting diarrhea, usually we don't need antibiotics, but if it becomes severe তখন অ্যান্টিবায়োটিক লাগে। এছাড়া কিছু কিছু ধরনের অ্যাকিউট ডায়রিয়া থাকবে ইনফেক্টিভ, যেগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে, এইগুলো একটু মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, দেখ ডায়রিয়াকে এখানে বলছি তিন রকম, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এন্ড প্যারাসাইটিক। ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে টক্সিন মিডিয়েটেড এন্ড ইনভেসিভ। টক্সিন মিডিয়েটেড মানে ব্যাকটেরিয়া রিলিজ সাম টক্সিন and that toxin causes the diarrhea. এগুলো ইউজুয়ালি ওয়াটারি ডায়রিয়া হয়, সিভিয়ার না হলে অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। ইনভেসিভ ডায়রিয়া মানে ব্যাকটেরিয়া ইনভেডস দ্য গাট এপিথেলিয়াম, এরা কিন্তু ব্লিডিং করে, এরা কিন্তু ব্লাডি ডায়রিয়া যেটা আমরা বলি, আদারওয়াইজ কল্ড অ্যাজ ডিসেন্ট্রি, ব্লাডি মিউকয়েড ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, এই ইনভেসিভ ডায়রিয়া বলে, এদের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক লাগে। ভাইরাল ডায়রিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নেই। প্যারাসাইটিক ডায়রিয়া যেরকম আমাশা বলা হয়, এন্টাময় বা হিস্টোলিটিকা, স্পেসিফিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট দিতে হবে এদের। এখানে দেখ, ইন সাম সিচুয়েশনস লাইক ফিভার, ব্লাডি ডায়রিয়া, symptoms persisting for more than 1 week, immunocompromised status, এদের অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। আচ্ছা, কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে নি। ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া, ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া ইজ অ্যাকিউট ওয়াটারি ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া। ঠিক আছে, acute watery infective diarrhea usually self limiting, যদি সিভিয়ার হয়ে যায় তখন রিফ্যাক্সিমিন দেওয়া হবে। রিফ্যাক্সিমিন FDA approved, রিফ্যাক্সিমিন, it is an gut antibiotic, রিফ্যাক্সিমিন। আচ্ছা, there is another type of diarrhea, rifagas is rifaximin, right? Another type of diarrhea caused by enteropathogenic E. coli, তোরা পড়বি মাইক্রোতে যদি না হয়ে থাকে অলরেডি, সেখানেও সিভিয়ার হলে তখনই আমরা ফ্লুরোকুইনোলোনস বা কোট্রাইমক্সোজল দেব। সিভিয়ার হলে নরফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, এইসব কোলিস্টিন সিভিয়ার হলে দেব, আর ইনফ্যান্টসদের ক্ষেত্রে দেব। শিগেলা থেকে হয়, শিগেলা স্পিসিস যেটা আছে ব্যাকটেরিয়ার, ওরা ডায়রিয়া করে, ওদেরও ব্লাড মিউকাস যদি থাকে তখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিই। কিছু টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া ডায়রিয়া করে, সেখানেও সিভিয়ার হলে দেওয়া হবে। ইয়ারসিনিয়া এন্টারকোলিটিকা
বলে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে ডায়রিয়া করে, সেখানেও সিভিয়ার হলে দেওয়া হবে। মানে এগুলো সব সিভিয়ার হলে, মানে 7 দিনের বেশি, ব্লাড আসছে, ফিভার হচ্ছে, পেশেন্ট খুব ডিহাইড্রেটেড, টক্সিক হয়ে গেছে, in that cases we will give antibiotic. Otherwise it is self limiting, we will only provide symptomatic support. But regular use of antibiotic is recommended in number 1 cholera. সবাই শুনেছিস কলেরার কথা। কলেরা যদি হয়, কলেরা ইজ ভেরি সিভিয়ার টাইপ অফ ওয়াটারি ডায়রিয়া, ডিহাইড্রেশনে মরে যাবে যতই জল যাই করিস, খুব মুশকিল। অ্যান্টিবায়োটিকের আগে এরায় কলেরায় বাঁচানো মুশকিল হতো। ওআরএস এর কনসেপ্ট এলো, আইভি ফ্লুইড এর কনসেপ্ট এলো, কলেরায় ডেথ কমলো, তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক আসার পর কলেরায় ডেথ আরো কমলো। কি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় কলেরায়? টেট্রাসাইক্লিন। অল্টারনেটিভ এখন খুব বেশি টেট্রাসাইক্লিন ইউজ হয় না, কোট্রাইমক্সাজল এটাও খুব বেশি ইউজ হয় না, মেইনলি এখন এগুলো ইউজ হয়। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট কলেরায় যেগুলো লেখা আছে, নরফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, অ্যাম্পিসিলিন, এরিথ্রোমাইসিন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এরিথ্রোমাইসিনটা ইউজ হয়, বাচ্চাদের যেহেতু ফ্লুরোকুইনোলোস অ্যাভয়েড করা হয়, এরিথ্রোমাইসিন, অ্যাম্পিসিলিন বাচ্চাদের ইউজ করা হয়। ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনি বলে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া আছে, সেটা সিপ্রো, নর, ফ্লক্সাসিন, এরিথ্রোমাইসিন একই অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়। আচ্ছা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিকাল্ট ডায়রিয়া। একটু আগে বলছিলাম অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া, there are some beneficial bacteria in our gut. When you take antibiotics, those beneficial bacteria get killed and automatically some pathogenic bacteria entering into our gut with food will colonize. এরকমই একটা প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিকাল্ট। But how it is different from the other types of antibiotic associated diarrheas, Clostridium difficile কি করে? It causes very severe diarrhea. ঠিক আছে, Clostridium difficile causes diarrhea of এই জায়গাটা often occurs, this diarrhea occurs due to use of AB antibiotics, মনে রাখবি বড় করে আলাদা করে, AB antibiotics এর জন্য হয় Clostridium difficile diarrhea। কি হয়? overgrowth of Clostridia difficile and inflammation of the colon and diarrhea occurs due to use of antibiotics। মানে অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য নরমাল ফ্লোরা যেহেতু হাওয়া হয়ে যায়, সেখানে ক্লস্ট্রিডিয়া ডিফিকাল্ট ঢুকে ডায়রিয়াটা করে। এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপার্ট ফ্রম ডায়রিয়া ইট কজেস লট অফ ইনফ্লামেশন অফ দ্য কোলন। শুধু যে ডায়রিয়া করে তা না, সিভিয়ার ইনফ্লামেশন করে, যার জন্য এন্টারোকোলাইটিস টার্মটা এই ইনফেকশনে ইউজ হয়। সিউডোমেমব্রেনাস এন্টারোকোলাইটিস, ইট ক্রিয়েটস আ সিউডোমেমব্রেন লাইক স্ট্রাকচার, সেই জন্য বলে সিউডোমেমব্রেনাস এন্টারোকোলাইটিস। এটা যদি হয়, ইট ইজ পোটেনশিয়ালি লাইফ থ্রেটনিং। দিস ইজ আ সাইড এফেক্ট অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স দ্যাট ইজ পোটেনশিয়ালি লাইফ থ্রেটনিং। কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক স্পেসিফিক্যালি এটা করতে পারে, খুব ভালো, আমাদের কোয়ানক্সিক্ল্যামও এটা করতে পারে, কমনলি ইউজ। এই জন্য খুব সাবধান অ্যান্টিবায়োটিক খেতে গেলে। হ্যাঁ, একটা বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া দিয়ে খাওয়া সবসময় সেফ, নইলে একটা রোগ সারাতে গিয়ে আরেকটা রোগ হয়ে যাবে। আর এটা যদি হয়, সঙ্গে সঙ্গে যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া হচ্ছে, that authentic antibiotic has to be stopped and metronidazole or vancomycin is to be given. এছাড়াও দেখ, ডায়রিয়া অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ ইন ব্লাইন্ড লুপ সিনড্রোম, এটা তোদের এখন বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। ব্লাইন্ড লুপ সিনড্রোম বলে একটা ব্যাপার আছে, অপারেশনের পরে বা বিভিন্ন অবস্ট্রাকশন হলে পেটে একটা লুপ তৈরি হয়, যেখানে গিয়ে খাবার আটকে যায়। ঠিক আছে, এই ধর যদি ইন্টেস্টাইন হয়, এরকম যাচ্ছে, একটা লুপ যদি সাইডে বেরিয়ে এরকম যায় আলাদা করে, ওটা ব্লক হয়ে যায়, আলাদা একটা ব্লক, ওখানে গিয়ে খাবার আটকে যায়, খাবার জমে জমে থাকে, সেখানে খুব সহজে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে যায়, যেহেতু খাবার জমে থাকছে ওখানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে ডায়রিয়া হয়। সেটাকে ওই ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ সিনড্রোম বলে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্লাইন্ড লুপ অর ডাইভার্টিকুলাইটিস। ওইগুলোকে ডাইভার্টিকুলামও বলে, যেগুলো এরকম ভাবে থাকে। টেট্রাসাইক্লিন, মেট্রোনিডাজল দেওয়া হয়। আমাশায় কি ইউজ হয়? MBBS এ মেট্রোনিডাজল, ডাইলক্সানাইড। আর জার্ডিয়াসিস, অ্যামিবাইসিসের মতো একটা রোগ, ওই একই ওষুধ ইউজ হয়, মেট্রোনিডাজল এন্ড ডাইলক্সানাইড। নাও লাস্টলি ওআরএস, যেটা বললাম, ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন। ডায়রিয়া শরীর থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, আমাদের জলটাকে রিপ্লেনিশ করতে হবে। জলের সাথে ইলেকট্রোলাইটস বেরিয়ে যাচ্ছে, ইলেকট্রোলাইটসটাকে আমাদের রিপ্লেনিশ করতে হবে। সেই পারপাসটা সার্ভ করে ওআরএস, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি বলছি আমরা। ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির আন্ডারে আসছে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন or ওআরএস। Oral rehydration therapy is done by mainly ORS. But apart from ORS, remember, other home available fluids are also there, which
can also be used and should also be used for rehydration. সব সময় যে ওআরএস লাগবেই, ওআরএস না পেলেই হবে না তা নয়. You are suffering from diarrhea, you are getting dehydrated. If you continue drinking plain drinking water, that will save you from dehydration. Plain Dove water, homemade ORS, 1 glass of water, 1 pinch of salt and 1 tablespoon of sugar. Okay, these are all helpful. Remember, even fruit juices also help. But ORS is the ideal agent. ORS এ কি থাকে? আচ্ছা, ORS nowadays the ORS that is used, it has been recommended by WHO and UNICEF in the year 2002. This new formula, which is called new formula ORS. There was an earlier old formula ORS where sodium content was very high. See what is in ORS? Sodium chloride, potassium chloride, trisodium citrate, glucose and water. ঠিক আছে, জল আছে আর এই ইলেকট্রোলাইটস গুলো আছে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, সাইট্রেট, এই ইলেকট্রোলাইটস গুলো আছে আর গ্লুকোজ আছে। এদিকে চলে আয়, সেগুলোই লেখা আছে, সোডিয়াম আছে, পটাশিয়াম আছে, ক্লোরাইড আছে, সাইট্রেট আছে, গ্লুকোজ আছে। You must be able to answer if asked what at least what are the components of ORS, and you should be able to answer what is the percentage of, what is the amount of those components. Sodium chloride, in 1 liter of ORS there is 1 liter of water, 2.6 gram sodium chloride, 1.5 gram potassium chloride, 2.9 citrate, trisodium citrate and 13.5 glucose. এই যে ORS এর প্যাকেট বিক্রি হয়, that packet of ORS contains these substances, glucose, এই ঠিক এই একটা প্যাকেটে ঠিক এই অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্টস গুলো থাকে। সোডিয়াম ক্লোরাইড ঠিক এটা থাকে, পটাশিয়াম ক্লোরাইড এটা থাকে, ট্রাইসোডিয়াম এটা, গ্লুকোজ এটা থাকে। এটাকে 1 লিটার জলে গুলে খেতে হয়, ঠিক আছে। 1 liter of water you should dissolve 1 packet of ORS, and 1 packet of ORS contains these substances, and these are the molar concentrations, millimole. আয়ন্স গুলো কত মিলিমোল থাকে এখানে দেওয়া হয়েছে, পুরো জিনিসটা মনে রাখতে হবে। and the total osmolarity of ORS is 245 milliosmol per liter. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা যে খেতে পারছে না তার ক্ষেত্রে নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়েও ORS কিন্তু দেওয়া যায়। and please see, use of ORS, actually ORT or ORS has reduced the risk of death in diarrhea by 95%. Once it has been introduced, it has been so effective that it has reduced the chance of death in diarrhea by 95%. আচ্ছা, ORS এর মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল রোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্লিজ রিমেম্বার গ্লুকোজ। বল, ORS এ গ্লুকোজ কেন থাকে? Why do you think? This anyone can ask you at any time in any exam. বল, এনার্জির জন্য গ্লুকোজ থাকে? নো। ইয়েস, শোন, গ্লুকোজের অভাব ডায়রিয়া শরীরে ওইভাবে হয় না। আমাদের শরীরে গ্লুকোজের প্রচুর স্টোর আছে, লিভার থেকে শুরু করে সব জায়গায় গ্লুকোজের গ্লাইকোজেন প্রচুর আছে। বডির যে সবসময় কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন তারও না। নিওগ্লুকোজেনেসিস জানিস তো? নিওগ্লুকোজেনেসিস, ফ্রম আদার সোর্সেস কার্বোহাইড্রেটস ক্যান অলসো বি প্রডিউসড, ঠিক আছে। সেই জন্য ডায়রিয়া হচ্ছে একটা পেশেন্ট is suffering from diarrhea, there is no need to give glucose to that patient from nutritional point of view. Then why glucose is given? I told you, in diarrhea, particularly in acute infective diarrhea, the mechanisms for absorption of water from the gastrointestinal tract to body, GI tract এর ভেতরে যে ওয়াটার আছে সেটা বডিতে ফিরে যাবে, এই মেকানিজমটা ডিস্টার্ব হয়ে যায়। এবং সেই ওয়াটারের সঙ্গে যে ইলেকট্রোলাইটস গুলো অ্যাবজর্ব হয়, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, বাইকার্বনেট, যতটা জিআই ট্র্যাক্টে থাকে সব শরীর থেকে বেরোয় না, ম্যাক্সিমাম আর রিঅ্যাবজর্ব। ইউরিনের ক্ষেত্রেও সত্যি, ইউরিন থেকে ম্যাক্সিমাম রিঅ্যাবজর্ব ইনটু ব্লাড। GI ট্র্যাক্টের ক্ষেত্রে সত্যি, ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রোলাইটস আর রিঅ্যাবজর্বড ইনটু ব্লাড। বাট ইন ডায়রিয়া that mechanism is disturbed, particularly sodium reabsorption হওয়ার সমস্ত মেকানিজম বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে। সোডিয়াম cannot be reabsorbed into body, শুধু জলটা তোরা দেখছিস, কিন্তু জলের সাথে সাথে the various channels by which sodium is reabsorbed, those channels are also
ড্যামেজ, ব্লক, বিকাম ডিসফাংশনাল। তাই সোডিয়াম বডিতে রিঅ্যাবজর্ব করা খুব মুশকিল হয়ে যায় বডির পক্ষে। Only there is one mechanism, sodium glucose transporter, sodium glucose importer or transporter, একদিকে যাচ্ছে দুটো তাই সিম্পোর্ট বলছি, sodium glucose importer that remains active even in severe diarrhea. When there is a very severe diarrhea, lot of water is being lost, all electrolytes are going outside the body, this sodium glucose transporter in the ileum, in the ileum of small intestine, this sodium glucose transporter remain active. সোডিয়াম ছাড়া তো মানুষ বাঁচবে না, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রাসেলুলার আয়ন, ঠিক আছে? তো কি করতে হবে, এই গ্লুকোজ দেওয়া হয় so that the sodium glucose transporter can act. Sodium cannot alone enter through this transporter. Only if glucose is available, sodium can enter. So that sodium can enter, glucose is added in ORS. It is not added as a nutrient, it is added so that sodium can be reabsorbed. আর potassium দেওয়া হয় because potassium is lost, so potassium is given. Trisodium citrate is given as an alkali. Trisodium citrate, it actually is alkaline in solution. This alkali actually corrects the metabolic acidosis in the body. শরীরে অ্যাসিড হয়ে যায়, মানে ব্লাডটা অ্যাসিডিক হয়ে যায়, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কেন হয়? জিআই ট্র্যাক্ট দিয়ে প্রচুর বাইকার্বনেটস বেরিয়ে যায়, ইলেকট্রোলাইটস আর লস্ট, sodium, potassium, lot of bicarbonates are lost. Bicarbonates are alkalis. When bicarbonates are lost, alkali is lost, the body's blood become acidic. এই অ্যাসিডোসিসটাকে কারেক্ট করতে হয়, অ্যাসিডোসিস কারেকশন না হলে বডিতে প্রচুর মেটাবলিক ডিসফাংশন হয়, ঠিক আছে? That acidosis has to be corrected, that acidosis is corrected by sodium citrate, ঠিক আছে? আর রিমেম্বার, ORS should be hypotonic or isotonic, মানে বডির যে প্লাজমা বা ব্লাড তার টনিসিটির থেকে কম বা সমান হবে। টোটাল osmolarity should be between 200 to 310 and the WHO recommended ORS osmolarity is 245 milliosmol per liter. এটা একটা কিছু না, একটা সিএমএ তোরা পড়বি যে একটা পেশেন্ট যার ডায়রিয়া হচ্ছে, a patient is suffering from diarrhea, what is the grade of dehydration in that patient? Mild, moderate, severe. It was earlier said mild, moderate, severe. Now mild dehydration is called actually as no dehydration. It is not considered dehydration at all. Moderate dehydration is considered some dehydration and severe dehydration is severe dehydration. ঠিক আছে? কিভাবে করতে হয় এখানে একটা আছে, যখন একদম ডিহাইড্রেশন থাকে না, পেশেন্ট অ্যাওয়েক এন্ড অ্যালার্ট থাকে, পালস নরমাল, থার্স নরমাল, আইজ নট সানকেন, স্কিন পিঞ্চ নরমাল। যখন একটু ডিহাইড্রেশন হয়, পেশেন্ট বিকামস রেস্টলেস, ইরিটেবল, খুব থার্স্ট বেড়ে যায়, আমরা গরমে ঘামছি, আমাদের থার্স্ট বেড়ে যাচ্ছে, উই আর গেটিং ডিহাইড্রেটেড, ঠিক আছে? সাম ডিহাইড্রেশন ইজ সেটিং ইন, আইজ আর সানকেন, এন্ড when there is severe dehydration the patient becomes lethargic, আর জল খেতেই চায় না, র্যাপিড পালস হয়ে যায়, ঠিক আছে? রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস ডেভেলপ করে, এই সব এগুলো পরে গো থ্রু করে নিস। and how you should give ORS, that initially 5 to 7%, 5 to 7.5% of body weight is given in 2 to 4 hours. Children 5 ml per kg per hour, এটা মনে রাখতে হবে। once this is given, কতটা ডায়রিয়া হচ্ছে, the amount of fluid loss in diarrhea, that is to be kept in mind and it is to be given. আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা পর পর খেতে হবে, বাট বেসিক্যালি ইন অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস ইন দ্য বিগিনিং উই গিভ স্মল অ্যামাউন্ট অফ ওআরএস এট 5 মিনিট ইন্টারভালস, অল্প অল্প করে বারবার সিপ সিপ করে খেয়ে যাবে। আর যখন সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হয়ে যাবে, ইন্ট্রাভেনাস থেরাপি দিতে হবে, ঠিক আছে? সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন কিভাবে বুঝবো, এখানে লেখা আছে। আইস সানকেন হয়ে যাবে, র্যাপিড পালস হয়ে যাবে, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পেশেন্ট উইল বিকাম লিথার্জি, যার জল তেষ্টা খুব ছিল এখন আর জল তেষ্টা পাচ্ছে না, চুপ করে পড়ে আছে, জল খেতে চাইছে না। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আইভি ফ্লুইডস দিতে হবে। আইভি ফ্লুইড অফ চয়েস ইজ রিঙ্গার ল্যাকটেট। ডায়রিয়ায় আইভি ফ্লুইড অফ চয়েস ইজ রিঙ্গার ল্যাকটেট, আরএল। এখানে একটা ঢাকা ফ্লুইড আছে নেগলেক্টেড, রিমেম্বার রিঙ্গার ল্যাকটেট। রিঙ্গার ল্যাকটেটের কম্পোজিশন আছে, ট্রাই টু রিমেম্বার। আইভি ফ্লুইড অফ চয়েস ইন ডায়রিয়া রিঙ্গার ল্যাকটেট। 10% of body weight equivalent of water when it is lost,
we give IV fluids. It is then severe dehydration. 10% এর বেশি যখন লস হয়ে গেছে জল, 10% অফ বডি ওয়েটের বেশি জল যখন লস হয়ে গেছে, 2 থেকে 4 ঘন্টায় ওটা দিতে হবে। সাবসিকুয়েন্টলি প্রথম 2 থেকে 4 ঘন্টায় 10% অফ বডি ওয়েট দিয়ে দিতে হবে। তারপরে যেরকম লস হচ্ছে, সাবসিকুয়েন্টলি IV fluid infused should cover rate of fluid loss. যেরকম লস হচ্ছে সেই অনুযায়ী মনিটর করতে হবে। Once the patient has overcome from the stage of severe dehydration, we have to switch to oral rehydration therapy. Okay? ঠিক আছে।